Hello and welcome to the event Youth Manifesto, Architecture in a Climate Crisis, an international initiative coordinated by Open House Worldwide. This online event is the first time young people will come together as an international panel made up of young representatives of cities holding open house festivals to share youth-developed proposals for sustainable design in cities in response to the climate emergency. This event will be taking place in English and Spanish at different times, so please stay tuned. Bienvenidas y bienvenidos al evento Manifiesto Jóven, Arquitecta en la Emergencia Climática, una iniciativa internacional coordinada por Open House Worldwide. Este evento en línea es la primera vez que los jóvenes se reunirán como un panel internacional compuesto por jóvenes, representantes de ciudades que realizan festivales de Open House para compartir propuestas desarrolladas por jóvenes para el diseño sostenible en las ciudades en respuesta a la emergencia climática. Este evento se llevará a cabo en inglés y español en diferentes momentos, así que manténganse atentos. The idea for creating a Youth Manifesto started in November last year in the first Open House Worldwide Festival. Open House Dublin and the Irish Architecture Foundation ran an award-winning initiative of gathering an international youth panel to discuss the responsibility of the discipline of architecture in the age of the climate crisis. This group of 15 to 18-year-olds from Ireland, United States of America, and Austria presented their manifesto on an international platform, which included themes such as environmentally responsive materials, use of space, and activism. Recently, the initiative won an award from the Thornton Education Trust for Best Informal Learning Activity. La idea de crear un Manifiesto Jóven comenzó en noviembre del año pasado, en el primer festival Open House Worldwide. Open House Dublin y la Irish Architecture Foundation llevaron a cabo una iniciativa premiada de reunir un panel internacional de jóvenes para discutir la responsabilidad de la disciplina de la arquitectura en la era de la emergencia climática. Este grupo de jóvenes entre 15 a 18 años, desde Irlanda, Estados Unidos y Austria, presentó su manifiesto en una plataforma internacional que incluía temas como materiales ecológicos, uso del espacio y el activismo. Recientemente, la iniciativa ganó un premio del Thornton Educational Trust y a la mejor actividad de aprendizaje informal. Now, I would like to ask all the participants to please turn on their cameras. Ahora, que todos los participantes prenden sus cámaras. Well, building on the success of the last Youth Manifesto event, now we will hear manifestos for the climate crisis by young people from 3 open house cities: Buenos Aires, Argentina, Santiago, Chile, and Dublin, Ireland. In each city, we have been inspired by the different approaches that they have taken to work collaboratively to develop their ideas, reflect and debate on the pressing global issues which are affecting their cities in unique ways. Giving young people a platform to be part of a larger conversation has proven to be very important, and we hope that you enjoy learning more about their ideas. Aprovechando el éxito del último evento del Manifiesto Jóven, ahora escucharemos manifiestos para la emergencia climática de jóvenes desde 3 ciudades de Open House: Buenos Aires, Argentina, Santiago, Chile, Dublin, Irlanda. En cada ciudad nos hemos inspirado en los diferentes enfoques que han adoptado para trabajar en colaboración para desarrollar sus ideas, reflexionar y debatir sobre los problemas globales urgentes que están afectando a sus ciudades a manera única. Darles a los jóvenes una plataforma para que sean parte de una conversación más grande ha demostrado ser muy importante y esperemos que disfruten aprendiendo más sobre sus ideas. And for those who are joining us now, this event will be taken in English and Spanish at different times, so please stay tuned. And we're going to have a segment now, principally in Spanish, and in about 45 minutes, an hour's time, we'll have a session mainly in English. But all the time we'll be looking to include all of our listeners. Para quienes se unen a la transmisión ahora,
Este evento se llevará a cabo en inglés y español en diferentes momentos, así que manténganse atentos. Y ahora vamos a tener una sesión más larga de español, y en un ratito más vamos a tener una sesión en inglés, y después vamos a cerrar en inglés y español. So now, I would like to invite Ricardo Bonfil from Open House Buenos Aires to share the Youth Manifesto from Argentina. Ahora me gustaría invitar a Ricardo Bonfil de Open House Buenos Aires para compartir el Manifiesto Jóven desde Argentina. Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Robert. Gracias a la institución de arquitectura de Irlanda y a Open House Dublin por la invitación, a Open House Worldwide. Estamos desde la Universidad de Morón con el decano de la Escuela de Arquitectura, Alejandro Borraquia, el arquitecto Alejandro Borraquia. Hola, Alejandro, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un gusto estar acá en Youth Manifesto y con Open House Worldwide. Un placer estar con ustedes. Bueno, sí, la verdad que es una alegría muy grande y bueno, sin mucho preámbulo queríamos presentarles a 6 jóvenes que estuvieron durante un mes y medio trabajando en este manifiesto y desarrollaron, la realidad es que muy buenos debates, y el tema principal que trataron los chicos fue acerca del tiempo, es algo que les preocupó mucho. Así que les vamos a presentar a Rocío, Micaela, Douglas, Lorenzo y Máxima, y Guadalupe, que lamentablemente tuvo un problema personal, pero no va a poder venir. Pero bueno, los presento a ellos, y de ellos es este manifiesto, así que, bueno, chicos, gracias por participar. Así que, Douglas, si querés iniciar tu manifiesto. Hola, mi nombre es Douglas Reilly, soy de Buenos Aires, Argentina. Estudio en la Escuela Técnica de San Juan Tadeo, y junto a mi grupo les vamos a transmitir nuevas preocupaciones sobre el cambio climático y las medidas que se toman sobre ello. El grupo está conformado por Lorenzo Mataruco, que va a hablar sobre la educación en esta área, Rocío Suárez, hablando sobre barrios sustentables en nuestro país, Argentina, y Máxima Poldoni, tratando el tema de las terrazas verdes, que por último, Micaela Román va a estar abarcando el impacto de las edificaciones en el ambiente. Nuestro manifiesto se llama El tiempo es el único bien no renovable, y es el siguiente. Se acaba el tiempo y la generación de gobernantes actual lo único que hace es demostrar que no es capaz de solucionar este problema global. Y nosotros, los jóvenes, debemos pagar por ello si no hacemos algo al respecto. Es por esto que decidimos manifestarnos, dando a conocer nuestra propuesta y posibles soluciones a este caos desde la arquitectura y el cambio social, mostrándoles a ustedes, que nos escuchan desde distintas partes del mundo, lo que pensamos y cómo se nos ocurra arreglar este problema que lleva décadas en nuestro planeta. Ahora continúa Lorenzo Matagruco hablando sobre estos cambios en la educación. Hola, muy buenas. Yo soy Lorenzo Mataruco, soy un pibe de 16 años, vengo del colegio San Juan Tadeo, Buenos Aires, y yo les vengo a presentar, como bien dijo Douglas, a continuar con el manifiesto que estuvimos escribiendo. Mi parte habla sobre la educación y el tema de una posible reemplazación para el pavimento. Uno de los materiales que más utilizamos en nuestras ciudades y que vemos todo el tiempo es a la vez uno de los más contaminantes. Ese material es el pavimento, y es un tema que no se le da la importancia que se merece. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, esto es así porque cuando el mismo se calienta, no solo que aumenta significativamente las temperaturas de la ciudad, sino que también libera grandes cantidades de moléculas de CO2 a la atmósfera, empeorando así el efecto invernadero. Yo les quiero contar algo. Si no investigaba por mi cuenta, no me enteraba, ni de casualidad de esto y de muchas otras cosas más. Y esto te hace pensar, ¿qué hay de la gente que no se molesta en investigar? Es ahí donde te das cuenta que la educación respecto a este tema está fallando. Mucha gente se encuentra ignorante al hecho de que gran parte de nuestro día a día y las acciones que muchas corporaciones realizan dañan severamente al medio ambiente. Sin embargo, este manifiesto no trata sobre eso, sino de buscar una solución al primer problema que mencionamos. La solución más obvia es buscar una alternativa al pavimento, y para nuestra suerte ya la hay. Se le llama pavimento de plástico reciclado, y demostró ser una alternativa ecológica y económica, con una vida útil 3 veces mayor al del pavimento convencional y mucho más fácil de mantener y reparar. Solo queda darle un uso mismo.
Hola, mi nombre es Rocío Suárez, tengo 17 años, soy de Argentina, y estoy agradecida por este papel de expresión que se nos brindó a mí y a mis compañeros dentro de este proyecto. El rol de la arquitectura y los barrios sustentables. Debo admitir que semanas atrás, antes de comenzar este proyecto, yo desconocía el concepto de barrios sustentables, hasta que escuché nombrar este término dentro de una de las clases brindadas. Esto despertó mi curiosidad y me permitió investigar la relevancia en el impacto ambiental que tienen estos diseños arquitectónicos con su visión sostenible. Descubrí para mi sorpresa que dentro de Buenos Aires ya existen ecobarrios. Un ejemplo de estos se encuentra en la Municipalidad de Tigre. Allí, estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Morón crearon 9 casas sustentables para familias carenciadas. Este proyecto surgió con un fin social, pero a la vez impactó en el método de enseñanza, incluyendo nuevos conceptos de sustentabilidad tanto en docentes, alumnos y espectadores. Su objetivo se centró en optimizar la utilización descontrolada de recursos naturales mediante diversos métodos. Como base fundamental, este barrio sustentable fue construido en su gran mayoría a partir de madera reutilizada. Se utilizaron ventilaciones cruzadas y un doble techo, se recurrieron a materiales locales, se colocaron aislantes en las construcciones y un sistema de filtrado de agua de río. Estas medidas fueron tomadas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el gasto de costos, de tiempo y de energía eléctrica. Este diseño arquitectónico fue creado con el fin de adaptarse a las condiciones geográficas y climáticas en donde se sitúa, para así poder aprovecharlas. A partir de la implementación de esta arquitectura moderna, se puede concluir que se deja de lado la búsqueda de una fachada ostentosa para enfocarse así en la resolución de la problemática tratada al día de hoy. Por lo cual, la arquitectura sustentable no implica un gasto descontrolado de dinero. En cambio, se tiende a utilizar la misma como una llamada o una demostración para una alternativa de un futuro con una intervención humana que se integra al ambiente y no que domina el mismo. Hola, soy Máxima Poldoni, tengo 16 años, soy proveniente de Santa Fe y vengo de la Escuela Centro Agrotécnico Regional. En la actualidad, la urbanización es un proceso que avanza a gran velocidad. Esto significa que también arrasan con todos los recursos naturales que se encuentran en su camino. Hoy les voy a presentar una alternativa para ralentizar este proceso o para disminuir el impacto ambiental, siendo ella los techos verdes. Estos, como bien dice su nombre, son techos que están total o parcialmente cubiertos por vegetación. Pero antes de adentrarnos dentro del tema, quiero mencionar la razón por la cual decidí participar de este proyecto. Cuando escuché acerca de este por primera vez, me llamó mucho la atención que abordara temas como arquitectura, tomando conciencia del cambio climático que este implica. Instantáneamente, me puse a pensar en centros de gran intensidad de población y allí es cuando me pregunté, ¿hay alguna forma de disminuir el avance de superficies de cemento u hormigón que toman el puesto de la vegetación? Y en ese momento pensé, si ya existen parques y no podemos reducir las carreteras, ¿qué pasaría si las plantas estuvieran en superficies altas? Investigando un poco y con ayuda de personas que están relacionadas al tema, encontré que se pueden realizar tanto en ambientes profesionales o particulares. Los particulares es lo que nos vamos a adentrar, ya que en estos también se puede reciclar, producir o incluso ahorrar dinero a la hora de realizarlos, porque usan envases de plástico reciclados, obviamente. También sirven como proyecto o huerta en ambientes escolares, por lo tanto se puede fomentar a la educación, concientización y conservación de la ecología. Y para terminar, voy a mencionar las ventajas que esto puede ocasionar. La disminución de superficies pavimentadas, la producción de oxígeno y absorción de dióxido de carbono, la filtración de partículas de polvo, suciedad de aire y partículas nocivas, además de que surten como efecto de aislamiento térmico, etc. Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Mcclelland Román, soy argentina, de la provincia de Buenos Aires. Tengo 16 años y formo parte del sistema educativo San Juan Tadeo. Yo voy a hablar sobre el impacto que tiene la edificación, y habitualmente cuando se habla de los problemas ambientales y la arquitectura, se pone el acento en los aspectos relacionados a la naturaleza.
Sin embargo, desde nuestra perspectiva, se puede verificar que los mayores impactos son en la mano del hombre, y donde habita la mayor parte de la población, la ciudad. El espacio público y sus connotaciones sociales son protagonistas esenciales donde debe proponerse la innovación. Por eso el Estado debe intervenir en la realización de construcciones para implementar una arquitectura sustentable en el ambiente, que debe incluir los preceptos de la sustentabilidad para revertir daños y residuos al mismo. Por lo tanto, debe ser socialmente justa, ambientalmente sana y económicamente viable y circular. Es decir, que exista un modelo de producción y consumo que implique compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos todas las veces que sea posible. De esta forma, el ciclo de la vida de los productos se extiende y se reduce la cantidad de residuos. Y además, otra problemática actual que me preocupa son las construcciones de edificios, que pueden tener un impacto negativo o positivo dependiendo según las decisiones que se tomen. Por ejemplo, en las elecciones de materiales. La elección de los materiales a la hora de construir es determinante, ya que por lo general se utiliza acero, cobre, vidrio, madera, polímeros, entre otros, y su forma de obtención implica la destrucción de energía y de hábitat. De energía. La edificación de un edificio consume una gran cantidad de energía, contamina atmosféricamente, y además hay una extracción de recursos y la pérdida de hábitat asociada. La construcción de edificios, infraestructura, es uno de los mayores impactos que los seres humanos hacen en el medio ambiente. Consume la mayor cantidad de material para construir y la mayor energía para operar. La forma en la que se construyen edificios, las fuentes de los materiales y producir la energía para su construcción y mantenimiento debe cambiar. Los primeros pasos ya están sucediendo, pero más lentamente de lo que debería hacerse. Lo que se recomienda: materiales de construcción de origen sustentable, como madera de bosques gestionados y reciclaje de acero y aluminio, uso de energía más eficiente, como calefacción y refrigeración pasiva y mejor iluminación natural. Generación propia de energía a partir de las células solares, turbinas eólicas, entre otras cosas. Mejoras en el sitio, tales como una mejor gestión de las aguas pluviales y paisajismo tolerante a la sequía en lugar del riesgo. Pero nos estamos quedando sin tiempo. Y el tiempo es un único bien no renovable. Todavía hay muchas cosas como sociedad que debemos mejorar para construir el futuro sustentable que tanto soñamos nosotros, los jóvenes. Como cierre a este manifiesto, podríamos decir que si se implementaran estas cosas y muchas más, dejaríamos de depender de algunos activistas que de forma individual no hacen mucha repercusión. Si todos cambiáramos la forma de construir, nuestra forma de consumir, de desechar y producir, y si los jóvenes lográramos recibir esta educación ambiental propuesta, nos permitirá llevar a cabo las propuestas y presionar a los gobiernos a que verdaderamente se involucren en esta lucha contra el cambio climático, para que no sea otra lucha contra el hambre, que perduran en el tiempo sin solución. Salvando las diferencias, en esta carrera se juega con la vida de todo un planeta y de todas las especies que lo conforman. Lo que pedimos es un compromiso por parte de todos. Tenemos el tiempo contado. Bueno, hasta ahí el manifiesto de los chicos. Ale, si estás por ahí. Sí, la verdad que, bueno, nada, emociona escuchar las ideas, los temas que se tocan, ¿no? Y ver a, bueno, a toda una generación a la que nosotros nos estamos preparando, ¿no? Para recibir en las escuelas, en las universidades, y que junto con Open House, bueno, nos estamos permitiendo también debatir junto a ellos cuáles serán los cambios a futuro que tenemos que lograr, ¿no? Nosotros en cada una de las actividades que hacemos para, bueno, para que todo prospere como creemos y que ellos tengan el futuro que imaginan. Nosotros desde la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón, como escucharon en algunos de los ejemplos en parte del manifiesto, estamos trabajando en pos de eso, estamos apoyando a todo un movimiento de gente joven y con ganas, ¿no? de cambiar el mundo desde donde podemos, y creemos que está en nuestra responsabilidad darles como estas plataformas de base para que esas cosas pasen. Así que, de nuevo, repito, un placer estar acá, agradezco muchísimo la invitación de Open House a participar como institución y obviamente a todo el trabajo que vienen haciendo para abrir la cultura arquitectónica a gente que no es de nuestra disciplina. Así que un gusto. Bueno,
Sí, y nos quedan unos minutitos, así que les queríamos contar algunas cosas. Bueno, como ven, nosotros estamos en el edificio de la Universidad de Morón. Es un edificio que está concebido con conceptos sustentables y de restauración y de conciencia hacia lo que es la ciudad y el planeta en general. Por otro lado, contarles que también nosotros el manifiesto lo hicimos extensivo a todo el país, no solo a Buenos Aires, y es por eso que Máxima estaba desde Santa Fe. Y por otro lado, también queremos destacar el compromiso de los chicos. Para los que no son de Buenos Aires o no son de Argentina, esta época es la época de exámenes de los chicos, y estuvieron durante 1 mes y medio viniendo sábados, miércoles, y el que no podía venir se conjugaba con otros para poder estar atento a los temas, así que el compromiso realmente que tienen los chicos, esto se emociona. El año pasado nosotros desde parte de Open House habíamos quedado muy sorprendidos con lo que fue el Manifiesto Jóven, entonces agradecemos de vuelta la invitación y estamos muy contentos de participar. Y por otro lado, el manifiesto, algunas aclaraciones que para clarificar, los chicos lo trabajaron en conjunto, la temática la trabajaron a partir de ellos, así que por eso no hubo una presentación individual de cada uno, sino que destacar el trabajo en equipo de los chicos. Así que bueno, Ale, te agradezco en parte de parte de Cohabitar Urbano, porque la verdad que las instalaciones, los chicos están muy contentos, hicimos un recorrido y un mini open house por acá. Y bueno, saludar. Bueno, y los esperamos el sábado que viene, ¿no? Que abrimos el edificio en el Open House Buenos Aires, así que están invitados. No sé, creo que ya hay 500 personas inscritas, no sé cómo venimos con los cupos, pero bueno, tenemos muchas ganas de recibirlos y contarles lo que estamos haciendo desde la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño y también desde la universidad con las cosas que estamos planteando. Así que será un gusto recibirlos. Y bueno, la última cosa, nosotros estamos haciendo el lanzamiento de Open House Buenos Aires, este es un chivo personal, así que después del Youth Manifesto quédense acá mirando todas las ciudades que tienen este muy interesante programa para mostrar, y además después pueden pasarse al canal de Open House Buenos Aires, que tendremos 3 recorridas más, así que están todos invitados. Así que bueno, saludo a Aileen en Santiago de Chile, y ya le vamos pasando la posta de este Youth Manifesto. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todos. Vamos a empezar nosotros desde Santiago. Punto de partida. La definición de manifiesto tiene 2 acepciones. Por un lado, refiere a aquello que es evidente, visible, o aquello que se expresa íntegramente de forma concreta. Por otro lado, manifiesto corresponde a una proclama, a una expresión de una colectividad sobre un tema o suceso contingente. Dicha proclama da a conocer ideas y visiones de un determinado grupo social de un modo apasionado, sentido e involucrado. La emergencia climática que atraviesa el mundo actual invita a todas las voluntades a pensar soluciones y alternativas. Las juventudes siempre han tenido una o varias responsabilidades históricas frente a diferentes problemáticas sociales, y hoy en día se hace más que necesaria su participación socioambiental. Como Santiago y parte del proyecto Youth Manifesto de Open House Worldwide, hemos salido, después de casi 1 año y medio de encierros, a conocer y reconocer nuestra ciudad, esta vez bajo la lupa de problemáticas y buenas prácticas medioambientales en la ciudad de Santiago. Ahora voy a darle el pase a la Sofía y a la Fernanda, que van a leer nuestro manifiesto. Las imágenes. Vamos a compartir unas imágenes también. Ya. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía, tengo 17 años, soy de la comuna de San Joaquín, aquí en Santiago. Yo soy Fernanda, hola, yo también soy de la comuna de San Joaquín, de Santiago. Le paso la palabra a Sofía para que empiece con el manifiesto. Ya. Un cambio de paradigma. Hoy, en la hora de la urgencia climática, cuando día a día escuchamos sobre la catastrófica situación planetaria,
Como jóvenes, declaramos la necesidad de convertir los paradigmas que rigen nuestras sociedades hacia formas sensibles de entendimiento de la humanidad y su desarrollo en la Tierra. En la travesía por un manifiesto, pudimos conocer nuestra ciudad, caminarla en distintas direcciones, atravesarla, observar su sentido, su expresión y sus caminos. Santiago es un valle, rodeada de montañas, de cauces, de cerros isla, con poderosas manifestaciones naturales, muchas veces minusvaloradas y atropelladas. Arquitectura sustentable. En un primer viaje nos encontramos de frente a los pies de los Andes, en la quebrada de Macul. La comunidad ecológica de Peñalolén, comunidad de personas que construyen sus casas en técnicas de tierra, mantienen el bosque nativo, evitan introducir especies y recuperan sus aguas grises. Ahí construyen proyectando y emplazando según la trayectoria del sol y la sombra, la ventilación y la pendiente. De esta forma, reducen al máximo el consumo de calefacción y luz artificial, complementándolo a través de eficiencia energética que brinda la aislación ecológica y los materiales como la madera y la tierra. Comunitariamente hoy se encuentra encruzada en defensa del bosque esclerófilo precordillerano, que de poco a poco ha sido devastado por las inmobiliarias. Aquí conocimos una forma de pensar el habitar desde el paisaje y la geografía, con una mirada atenta, de cuidado hacia el lugar al que el humano llega. La llegada respetuosa es una inspiración desde culturas que entienden el habitar desde la unidad y la reciprocidad hacia el medio, como el habitar mapuche, quienes comprenden el mundo en un sentido trascendente. Proponemos, como paso inicial para la transformación de la ciudad, poner atención a aquello que muestra el territorio al que llegamos y sobre el cual queremos construir. ¿Qué me propone? ¿Cuáles son sus señales? ¿Qué me sugiere o manifiesta? El territorio precordillerano, que rodea toda la zona oriente de Santiago, ha sido urbanizado de forma desmedida, sin ninguna clase de planificación ni normativa, provocando la alteración de los ecosistemas y medio ambiente, empeorando con ello la calidad de vida de los habitantes. Existe en este caso, además, un riesgo latente de construir en las cercanías de la falla de San Ramón, una falla geológica que atraviesa todas las comunas del sector. Este territorio nos presenta la necesidad urgente de un plan regulador vinculante entre las comunidades que habitan en las comunas afectadas por la excesiva urbanización y que además vaya en concordancia con el resguardo del medio ambiente y la calidad de vida. Los residuos. El segundo viaje que realizamos se desarrolló en la comuna de La Pintana, ubicado en el sector sur de Santiago. Nos permitió conocer dos panoramas de fuerte contraste en lo que se refiere a desechos orgánicos e inorgánicos en contextos urbanos. Por un lado, pudimos conocer la Dirección de Gestión Ambiental, DIGA, de la Municipalidad de La Pintana, la cual es pionera en el procesamiento de desechos orgánicos de toda la comuna. Su proyecto propone gestionar las toneladas de desechos recopilados semanalmente para luego tratar de vermicultura en sus amplios terrenos, entregando luego el humus resultante en las casas de los vecinos y vecinas de La Pintana. Así también ofrece un programa sistemático de educación ambiental, orientada a barrios de la comuna e instituciones educativas. Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es que propone una fórmula innovadora de hacerse cargo de la clásica unidad o área de aseo y ornato, implementando, con un mínimo de presupuesto, iniciativas efectivas para el reciclaje de residuos orgánicos en una de las comunas más pobres y estigmatizadas de todo Santiago. Muy cerca, a lo largo de una gran avenida, encontramos una serie de microbasurales, de escombros y de residuos traídos de todas partes. Frente a ellos, hileras de conjuntos habitacionales que tienen ese paisaje como vista. Nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que una problemática tan visible y cotidiana y relevante todavía no tenga una solución tangible? Proponemos la elaboración de un plan maestro de tratamiento de residuos que involucre municipios y empresas. Un primer paso para una educación ambiental es que la DIGA se vuelva un ejemplo inspirador para todas las comunas en Santiago y Chile. La basura requiere de leyes y de voluntades.
Ahora le voy a dar la palabra a Fernanda para que siga con el manifiesto. Zonas de sacrificio. La tercera ruta fue más larga. Fuimos al límite norte de la ciudad en búsqueda de grandes masas color verde agua escondidos entre los cerros de las comunas de Colina y Tiltil, los llamados relaves. Los relaves son los desechos que generan la producción minera, compuestos por distintos minerales, rocas y químicos, generando como gigantescas zonas residuales. Actualmente no existe un catastro único de ellos. No se sabe exactamente cuántos son ni dónde están, pero cualquier faena minera, por más mínima que sea, deja este gran rastro de sustancias residuales altamente dañinas y contaminantes para los entornos. Por cada tonelada de cobre extraído, se producen 100 toneladas de relaves. Al igual que la basura, estos desechos generan las denominadas zonas de sacrificio sociomedioambiental, generando enfermedades, pobreza y precariedad, quedando muchas veces en abandono de las autoridades. Si Chile busca posicionarse en el mundo como un país minero, debe responsabilizarse de lo que aquella imagen genera en los entornos. Ley de suelo, ley de pasivos ambientales mineros y leyes de protección a los activistas medioambientales requieren ser prioritarios. Pero también, como juventud, creemos que los modelos extractivistas no solamente deben ser regulados, sino también reestructurados en su conjunto. Y esto nos lleva al último recorrido. Antumapu, una ciudad imaginada. En el último recorrido conocimos Antumapu, campus sur de la Universidad de Chile, donde pudimos conocer un recinto educativo compuesto por más de 10 hectáreas de áreas verdes, albergando las facultades de ciencias agronómicas, recursos naturales renovables, veterinaria, entre otras. Este campus nos lleva a los años de su construcción, los años 60, cuando arquitectos, urbanistas, artistas y trabajadores se unían para crear conjuntos arquitectónicos con un alto sentido estético y social, que siempre se anclaban en lo que el paisaje proponía. La arquitectura moderna del campus, además, es acompañada de cientos de especies, jardines, bosques, laboratorios, a través de los cuales se vive y experimenta aquellos conocimientos a entregar de las generaciones futuras que deben y deberán enfrentar los desafíos que propone la emergencia. Proponemos que en un momento único en la historia de Chile, con una nueva constitución en ciernes, la ciudad sea puesta como eje esencial en la mejora de la calidad de vida de las personas, asegurando la educación medioambiental como un derecho, pero no desde la teoría, sino con experiencias vivas y aplicaciones prácticas en la realidad, como parte de un currículum base, pero también como parte de los programas comunales, empresariales y gubernamentales, promoviendo la participación y la vinculación de comunidades y territorios. Ahora le doy el paso a mi compañera Sophie. Bueno, este ya es el final del manifiesto. Gracias a los activistas que nos acompañaron en la comprensión de cada problemática, a los espacios que nos recibieron y enseñaron sus prácticas esenciales de cambio y futuro. Gracias a cada participante de esta travesía. Fin, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias. Hello, everyone. We're over to Dublin now, I understand, are we, Robert? Correct, yes, it looks like we're running a little bit ahead of schedule. Okay. Hopefully Dublin can continue. Okay, thank you. So now I'd like to invite Open House Dublin Youth Panel to turn on your cameras, please. And we'll go into gallery view.
Okay, great. Hello, everyone. I'm really delighted to welcome you all to the Open House Dublin section of this event. So first of all, congratulations to the young people of Open House Buenos Aires and Open House Santiago on your inspiring Youth Manifesto presentations today. Well done, everyone. I know there's a lot of work involved in the background as well, so it's fantastic to hear them. My name is Blóithín Quinn. I'm the Curator of Learning at the Irish Architecture Foundation. We're an independent organisation dedicated to the promotion of architecture as culture. We run Open House Dublin as well as a dynamic programme of events for a diverse audience of all ages. So as you heard earlier, the inaugural Youth Manifesto event took place in November 2020 as part of our contribution to Open House Worldwide Virtual Festival. It featured 14 young people between the ages of 15 and 18. After a series of online workshops, they presented their ideas on how the architecture profession can play a crucial role in helping to alleviate the climate crisis. This project is a 2021 winner in the Thornton Education Trust's Inspire Future Generations Award in the Informal Learning Activity category. We're very honoured to receive this award, and it's also very inspiring to see how our 2020 manifesto has acted as a catalyst to mobilise even more young people around the world to speak on this ever urgent topic. We'd love to see the Youth Manifesto become a permanent fixture of Open House Worldwide annual events. So today I'm very happy to welcome back 5 of the 2020 Youth Manifesto participants: Sophie Byrne, Raynard Fagan, Shawnee Whelan, Maya Mcclelland, and Nakai Modiva. They're going to speak briefly before we screen a short video of the 2020 manifesto highlights. So first up is Sophie Byrne, and she's going to speak about her experience of participating last year in the Youth Manifesto process. So everyone else can turn off their cameras, and then Sophie, you're going to go on speaker view and keep your camera on. Thank you, everyone. Over to you, Sophie. You're very welcome. Hi, my name is Sophie Byrne. It's lovely to be here. I'm speaking from Dublin in Ireland, and I'm just going to be talking about the experience of participating as a member of last year's youth panel. So I was incredibly fortunate to participate in the 2020 Youth Manifesto and kind of speak on the topic of architecture in a climate crisis. So as a part of this collaborative research process in which we were able to work with a group of peers as well as 2 architect facilitators from the IAF. So we completed a workshop which took place over 4 weeks with the live event happening on the 5th week. The experience was so incredibly positive and was an amazing opportunity for all of us involved. We were able to discuss these incredibly important topics in a really educational and positive environment. And the support and feedback that we received throughout was like, it really allowed us to competently research and present all of our speeches, especially to such a large audience as part of the worldwide virtual festival. And we definitely faced some obstacles, such as communicating solely via Zoom and email, but we were able to come these challenges and kind of come out on the other side, which was amazing. So when it came to researching our ideas, we received really positive and helpful feedback. And then when it came to the live event, I think we all felt very prepared and secured in our presentations, which was great. And the workshops were also incredibly sociable events, and through kind of informal Zoom meetings and online communication, we were all able to become a bit closer as a group. And I think I can kind of speak on behalf of everyone on the youth panel when I say that, the opportunity to be given such an amazing platform, with such incredible support from the facilitators was just a really unbelievable experience. And we're all so immensely grateful to be able to be part of such an amazing process, and just to be able to participate was incredible. Thanks so much, Sophie. It's really nice to get your insights on your experience. So next up is Raynard Fagan, and she'll tell us more about the Inspire Future Generations Award. Over to you, Raynard. Yep. Earlier this month, on the 16th of November, the winners of the Inspire Future Generations Awards 2021 were announced. Among that number was the Youth Manifesto Architecture in a Climate Crisis, winning in the category of informal learning activity. The Thornton Education Trust, who run the Inspire Future Generations Awards, works to encourage the inclusion of young individuals in design and creation within the fields of built environment and architecture. They seek to close the gap between architecture and education
and make young people more informed about architecture. The awards themselves have been set up to acknowledge the work of individuals and initiatives who work with young people to assist them in their involvement to work towards a better built environment. Youth Manifesto Architecture in a Climate Crisis took place last year as part of Open House Worldwide's Virtual Festival 2020, and was a panel consisting of young individuals between the ages of 15 and 18. We spoke on a topic related to architecture that interested us under themes including environmentally responsive materials, use of space, human rights, creative solutions, and activism/rebels and activists. Our presentations were prepared over a number of collaborative Zoom workshops in the weeks leading up to the event. While we, the members of the youth panel, were unable to attend the actual presenting of the award in London, we are incredibly grateful for the recognition and time they have given to all the hard work that each of us individually and collectively put into the Youth Manifesto last year. And we are thankful to the Irish Architecture Foundation and Open House Dublin for the opportunity to present to begin with. Thank you very much, Raynard. Thank you for your insights. Now I'd like to welcome Sophie Byrne, who will speak on the continued relevance of the 2020 Manifesto themes, with a particular focus on adaptive reuse. Over to you, Sophie. Thanks, Blaine. As mentioned, I'm Shawnee Whelan, and last year I did my speech on how we can reuse old buildings, saving time, space, and even causing less emissions. I thought the most noticeable thing that happened recently was Anne Lacton and John Philip Vassell winning the Pritzker Prize Award for how they've managed to build on pre-existing structures and create new usable space without demolishing what was already there and minimizing the work done, therefore minimizing the emissions. A great example of this is in the Grand Park in France, where instead of tearing down 3 buildings altogether containing 530 living spaces, they worked with what was already there. They managed to improve the living conditions and functions of the units without demolishing the sites, and also without displacing the residents that were living there. Through doing this, not only did they minimize the damage to the environment, but they also prevented people living there from losing their homes. Lacton and Vassell have also worked to preserve the natural environment around them, such as in Cap Ferret in France, where a private residence was built on a previously undeveloped plot. There are 46 trees on site, and rather than tearing them down, they constructed around them, and the trees actually came up through the building. This way, the trees could prosper, and it didn't lower the quality of life for the owners. I think that all in all, they've achieved great things by using their skills in architecture, and they should be an inspiration to us all. Thank you. Thanks so much, Shawnee. So next up is Maya Mcclelland, who will also reference the 2020 Manifesto themes and the importance of the youth voice. Over to you, Maya. Thank you. Hi, my name is Maya Mcclelland, and last year I participated in the Youth Manifesto as part of the Open House Worldwide Festival, and the topic that we were discussing was architecture in a climate crisis. I personally spoke about the importance of using environmentally responsive materials and about how architecture should tread more lightly on the earth. Building and architecture accounts for 40% of carbon emissions, and by using locally sourced building materials, this figure could be reduced. The Youth Manifesto gave me, and definitely all of the other members of the youth panel, an opportunity to voice our concerns and our opinions to a wider audience, and for those concerns to be taken seriously. Participating in the Youth Manifesto was a great experience for everyone involved, and I really hope that it can continue as part of Open House Worldwide in the future. Thanks so much, Maya. So next up is Nakai Mudava, and she's going to speak about her work in the area of climate activism. Over to you, Nakai. Thank you. Hi, I'm Nakai, and I'll be linking in climate activism with the Open House Worldwide Youth Manifesto and my own experience with climate activism. The climate crisis is not a modern problem, but its consequences will be primarily dealt with by my generation. Yet we are often not listened to or taken seriously when we voice our concerns or express a need for action, and are told to leave it to the adults or to the politicians. The climate strikes of 2019 were a release of accumulated frustration at the inaction of these people who have the power to make change but are choosing to remain passive. I made a speech with my friend at the first global climate strike in front of the Dole Éireann in Dublin. 11,000 people were at that strike, and standing on the podium hearing them cheer at my words, I felt heard and seen.
I felt like my words mattered. At another climate strike, my friend and I were interviewed by the Journal, a newspaper in Ireland, and then I joined SCAN, the Schools Climate Action Network in Ireland, and we were interviewed by RTE at one of those meetings. SCAN held multiple countrywide meetings with secondary school students from all over the country coming together, attending workshops and discussing the action that could be taken. I found out last year that building accounts for 40% of all energy-related CO2 emissions. This makes it an essential area to focus on and a game changer. The Youth Manifesto last year allowed us to voice our visions for the sustainable building of the future, and most importantly gave us a global platform through Open House Worldwide for these visions to be heard. The Youth Manifesto this year will hopefully continue to empower young people. Thank you. Thank you very much, Nakai. Thank you. So now at this point, we're going to screen a 23-minute video of the highlights of the 2020 Youth Manifesto on architecture in a climate crisis, in case you missed it last year, and we hope you enjoy it. I just want to say thank you very much to Sophie, Rainid, Shawnee, Maya, and Nakai. It's great to see you all back on screen this year again, and we're delighted to have you back. Thank you very much for your contributions today. So over to you, Ailis, to screen the Youth Manifesto video from 2020. Thank you all. In Ireland, we are facing a huge homeless crisis. In September of this year, there were 8,656 people homeless, including both adults and children. The number of homeless families has increased by 232% since July 2014, when the monthly figures started being published. While underground and semi-buried houses mightn't eradicate homelessness, they offer the potential to provide cost-effective, sustainable, and comfortable living. Underground housing uses natural materials, and in the long run, it requires less heating, which makes it more sustainable and eco-friendly structure. Underground structures are not new in Ireland. Souterrains were often built below houses during the Iron Age to store food or to use as a hiding space in case of attack. It's almost like going back to our roots and recognizing the benefits of going underground. Thank you for listening. Stay safe. There's a lot of land being taken up by old, unused industrial buildings and other such structures. There's a huge abundance of these in countries largely affected by the Industrial Revolution, such as England or France. Now, the problem with building over these is that to demolish them, it takes a lot of money and emits a lot of carbon dioxide. All the heavy machinery constantly running can have a big impact on the environment. But what if instead of building over them, we were to build in them or even around them? This is what's known as adaptive reuse. It's the idea of taking an unused structure and remodeling it to create apartments or maybe even a store. A great example of this is in Denmark, where an old water tower was converted into a mixed-use building. Using the water tower itself as a skeleton of sorts, I suppose, these apartments were built around it. Another example is in the United Kingdom, where 150-year-old railways were converted into an underground skate park, with cafes, screening rooms, and even creative spaces. A final example is in Switzerland, where an unused industrial building was cleared out and an office was built inside the empty space. All of these examples are very different from one another, but they all serve the same purpose: taking something that's using up space, not being used, and turning it into something useful for the community. Not only does this save space, but it costs far less to do and greatly reduces the carbon footprint. Not to mention that it looks pretty nice to have apartments built around the water tower.
First, I appreciate the opportunity to speak and discuss my perspective and view of architecture and its role in the climate crisis as a young adult. Living in South Florida has opened my eyes to the issues of climate change on a local level, as Floridians are on the front lines of the climate crisis. Just a few weeks ago, we had a tropical storm that flooded many areas all across South Florida. However, this is not only a local issue, this is a global one that has to be addressed. And I believe that architecture can directly fight the climate crisis and help those cities on the front lines of this issue. By optimizing our use of vertical space, we can help reduce the destruction of our environment, while integrating green plants and ecosystems directly into architecture and buildings that can directly fight the climate crisis by reducing our carbon footprint. This includes using architecture to create spaces for plants, and these plants reflect around 30% of sunlight received, absorbing around 50%. This reduces the ambient temperature, which allows an increase in the efficiency of solar panels and air conditioners in the building, ultimately saving us energy and money. And this also allows for cleaner airs in our communities. Architects play a major role in helping our environment, and optimizing our vertical use of space is just one step. Being consciously aware of how we design buildings and our projects, I believe, is the biggest thing we can do to help our environment and fight the climate crisis as one and as creative builders and architects. Vertical buildings don't always have to be the average, straight-up, aesthetically unattractive buildings we're all accustomed to seeing. There is actually a great opportunity for architects to express their creativity while designing vertical buildings. One great example of an aesthetically pleasing vertical building is Park Royal Collection Pickering in Singapore, a beautiful building that incorporates nature within it. When you look at the front of the building, you are just taken aback by the beautiful greenery. I believe that Irish architects could take this building into consideration when designing residential buildings from this point onwards. I'm aware of the fact that these well-designed and sustainable buildings will cost more money to build, but not everything's about money. I believe that a good quality of life is more important than people making a profit. The world and the media are excellent at offering problems without solutions. Our politicians are brilliant at describing how they're going to fix problems. And some notable architects are practiced in not claiming responsibility for the damage their building is doing to our planet. Because the truth is, we're not in a perfect world. But I want you to imagine a perfect world. And this is exactly what I did upon writing this speech. I asked myself what I would do. And I said that if we were in a perfect world, we would rip up all the road networks in urban areas and replace them with transit links. These have worked miraculously in other countries. For example, Russia. According to World Atlas, 57% of its population use public transport. These have linked urban areas to create cheaper, easier, safer, more efficient, and most importantly, more environmentally friendly ways to travel around urban areas. India is also a front runner in public transport, with 1.6 million buses registered, over 1/4 of the Irish population. India is reaping the same benefits as Russia, but we're not. Also, mass transit systems provide less land consumption, increase biodiversity, whilst reducing urban sprawl and destructive land patterns. We have to stand up for our future generations, use our civil right to protest, because the truth is, we have all the resources we need to deal with this. Just think about that. We have all the resources we need to deal with something that is fast-forwarding our journey into extinction. Architects need to actually promote projects of sustainability and transit links, and vocally denounce urbanizational projects that mercilessly promote urban sprawl and destroy our climate. Architects need to create spaces that use sustainable materials, and they need to prioritize projects that ensure sustainability and deter urbanization. To make sure that their projects are promoting mass transit links, and to use their voices to help the government understand the climatic issues that we're facing, and how the promotion of mass transit links will not only shape our transportation, but our future generations to come. You have the power.
Let's turn more roads and highways into walkways and covered cycle paths. When people are asked why they don't want to cycle or why they don't want to walk to work, unsurprisingly, as we live in Ireland, it's mostly the weather. So if we were to turn the roads and highways that aren't being in use and that are having less traffic as normal due to pandemic, and turn those empty roads into pedestrian highways into covered walkways, people can commute to work in a zero-emission way with little chance of catching disease and are covered from the weather. And the roofs of those covered pathways can be utilised for urban gardens, allotments, or urban farms. We as architects can utilise those spaces to create green arteries throughout our cities. Think of the High Line in New York City, a place that not only functions as a way to get from A to B, but is aesthetically pleasing and was highly innovative at the time. There is so much opportunity to create and explore new ways of transport while making our cities green and beautiful. Not only does this solve the current problem of commuting with COVID in the future, but in the future, if there's less space to have roads, people will be discouraged from taking cars to go on trips because they know they'd be delayed because there's less space for their cars, and they know it'd take more expensive because of the mileage and them taking longer time. This means we have the opportunity to use the empty roads now to build these covered pathways to help people get off the road in the future and lowering these fewer emissions. In conclusion, we can use this opportunity to construct pedestrian highways throughout the hearts of our cities, to encourage people to travel in a sustainable manner while using the space for the community good and to make our city prettier. Thank you for listening. The idea of temporary structures has interested me since I visited the Domway Island Adventure Camp in Malawi. Domway Island is the largest unpopulated island in Lake Malawi and is part of the Lake Malawi National Park. The camp was mostly designed and built by director Julie Schumann with the help of staff from a nearby village. There is space for 5 families in the adventure camp, in safari tents made of wood and thatch. What makes the facilities on the island special is that they could disappear within a year. The safari tents are made from wood from local and sustainable sources. Lighting is by solar and wind-up lights, and all kitchen waste is taken back to the mainland to be composted in gardens. Even the toilets are dry compost reuse. The adventure camp operates on the principle that if they packed up and left tomorrow, there would be no trace of settlement left on the island a year later. I believe that temporary structures, like Domway Island, are the way forward for sustainable architecture. They can cater flexibly to the needs of the people living both in and around them, in a way that is not possible for permanent structures. They do not harm the environment and wildlife in the area nearly as much, and they are cheaper both to build and maintain. People can live in harmony with their surroundings, and in a world that changes and moves faster than ever before, they can quickly relocate or deconstruct the building, leaving no trace behind. This is obviously not a solution for everyone. It is not the only answer to the question of how to make architecture more sustainable. There will never only be one answer to that question. The population of each country and even area will have different needs. Each government has different laws and regulations. Temporary structures are not one fits all, but they are a good place to start. Thank you for listening. When designing and constructing buildings of any type, it is important that we think about how our actions will affect the planet around us, as it is the only planet we, future generations, and our fellow species have. There is a lot of talk about sustainability nowadays, especially with climate change being such a large topic of discussion. Most people are already aware of a lot of the common problems and their associated solutions. However, people have a tendency to focus on one or two areas, such as fossil fuels, and tend to assume that one solution will work for everyone everywhere. I think that architecture has an important part to play in all of this, as people will always need somewhere to live, along with all the other amenities that we have all grown so used to having, which has only been emphasized by COVID-19.
Also, when a building is no longer in use, should it be repurposed? Should we build to last so that we don't waste those materials, or should we build so when the building is gone, it leaves little traces of fact it was ever there at all? And when running the building, trying to create our own energy is good, using clean sources instead of fossil fuels, but given how much we rely on electricity and technology, can clean sources create enough energy to power a modern building? Personally, I think that we should build not to leave a mark on the environment when we move on, but also we should try and reuse when we can, especially in cities. There is no point in building something new using so many resources and materials when there is a perfectly good building that just needs to be done up. A building can never be just if justice was never applied while its construction. Architecture must advocate for the values of justice to contribute to the development of a world where equity one day will be more respected than it is today. Whereby I do not want to say that we are living in a time where human rights and justice are not present. I want to say that there's room for improvement. So that this can work, we need a shared groundwork. We need rules of the game which are accepted by all. But they not only have to be accepted by all, but they have to be implemented by all too. And there's something which should be doing this. It's called human rights, but in fact, their reach is quite limited. We have to make them more accepted and maybe even improve them. More than ever, it is our task to create a more just world. We cannot afford to not link issues and not observe them in a broader context. Like every ecosystem, our modern world is deeply joined. All things there are interdependent. Human rights in the field of architecture should not be a luxury, because they are not. In fact, they are the bare minimum. Thank you. I believe that by combining aspects of tactical urbanism and sustainable urbanism, we get an environmentally responsive design plan that is not only beneficial to the climate, but also responsible in terms of fostering a safe, economically and socially beneficial environment for citizens. Though some would argue that it is just the architect's job to design, others believe there is more to it. Many believe that is a part of their duty to society and to their industry to design buildings and cities that improve the quality of life for citizens, provide humane work opportunities for local communities, and are environmentally responsible. This involves future-proofing these designs and ensuring that the strategies put in place are long-term and will not lose their effect over time. I believe that it is our job as a generation to strive toward inventing and enhancing sustainable and universally beneficial ways of building and design going forward into architecture and urban planning. Thank you so much. As for the solution, it couldn't be simpler. Architects, rather than have the building demolished, can propose that the building be reused in a way that fulfills the same purpose as that of the new building which would have been built should the original building have been demolished, for example, as a hotel. Since less materials are needed to be produced and no pollutants are released into our urban environments, it's clearly beneficial for the environment. As it's cheaper to reuse rather than to demolish, it also benefits the client. In some places, the client can end up spending only a third or even a quarter of what they originally were going to spend by having the building destroyed. Overall, I think this solution benefits everyone and could readily be implemented into everyday architectural projects. So just to recap, my chosen issue is environmentally responsive materials, with the aspect or issue being, which I'm examining in greater detail, being reusing rather than demolishing buildings, and the problem having emphasis on the consequences of demolition. My proposed solution is to reuse the original building in a way that has the same function as that of the wanted construction. I believe that if this process was implemented across the globe, we'd have a large success and contribution towards helping the environment regenerate. For example, one architecture practice who already do this are Lacaton and Vassal, a French practice, and their policy is only to reuse. As a society,
Our disconnect with nature can be seen clearly through architecture in urban environments. Buildings are often designed in order to fit in with the built environment, rather than responding to the natural landscape of the area. Nature has become dominated and controlled by urbanization. Sunlight and greenery have a very positive impact on mental health. Some examples of places around the world where traditional architecture responds to nature are Cappadocia in Turkey, where homes are carved out of volcanic tufa rock, Manang in the Nepali Himalayas, where the stone houses are built into the topography of the area, and along the Mekong River in Laos, where houses are made from local wood. We can learn a lot from these places, and we can also learn from traditional hunter-gatherer societies. Some of these tribes still exist today, including the Mentawai Islanders of Indonesia, the Inuit tribe of the Arctic, and the Hadza people of Tanzania. In a hunter-gatherer society, most of the food is obtained by collecting wild plants and hunting wild animals. This lifestyle is one that is sustainable and connected to nature, and one where the architecture reflects on and responds to the natural context, as locally sourced materials are used. These buildings have a very low impact on the environment. You may be wondering how we can achieve this. One thing that we can do is to use locally sourced materials. This would result in less transportation costs and reduced carbon emissions. In addition, the buildings will fit into the environment and will reflect on the local area. We shouldn't be building with imported materials when locally sourced options are available. This way forward would prioritize eco-friendly, responsive, and sustainable architecture that treads lightly on the earth. So what alternatives are available instead of traditional concrete? Self-healing materials are an emerging class of smart materials which are capable of autonomous repair of their damage under external stimuli. Fiber-reinforced polymer composites, metal alloy composites, and fiber-reinforced ceramic composites have been manufactured by adapting self-healing techniques for the past few decades. Self-healing concrete is a product that has a mineral-producing bacteria that produces limestone to heal cracks that appear on the surface of concrete structures. This new cement composite, while currently 3 times the price of traditional concrete, promises to pay for itself with reductions in repair costs over the lifetime of the structure. Self-healing of cracks in concrete would contribute to a longer service life of concrete structures and would make the material not only more durable, but also more sustainable. Deterioration in concrete structures, pollution, and resource usage from the manufacturing of traditional concrete are all reasons why we need to look for alternative methods and start adapting the way we think about construction to be more environmentally aware. Thank you for listening. In 2018, Ireland provided €80 million to the climate finance contributions. In 2020, an allocation of €146 million, a €29 million increase on 2019, was used to upgrade homes and businesses to be warmer and have cheaper energy bills. If Ireland provided grants like this to people aiming to make their buildings more sustainable and environmentally responsive, it would encourage people to switch to rubber tiling, as they may have a help with a more expensive product, and Ireland in turn could help meet their climate change initiative aims quicker by reducing the carbon dioxide emissions from people's roof tiles. Alternatively, higher taxes could be paid on concrete tiles, as the impact of carbon dioxide is drastic and will not help Ireland meet its aims set by their initiative, discouraging people from buying the non-environmentally responsive material. This tax could be used to fund the grant for people's more environmentally responsive materials, in this case, rubber tiles for roofing. Together, we can make this switch and make an impact on the future. Thank you so much for listening to my presentation, and I hope you enjoyed it.
So that concludes the Open House Dublin contribution to today's session. So just to reiterate, the powerful messages in the manifesto are still very current and relevant and ongoing urgent issues. So I'll hand back to you, Robert. Thank you very much. So thank you very much to all of the young participants and teams from Open House Dublin, which we recently heard, Santiago and Buenos Aires for the incredible work involved to organize, develop, and support the amazing presentations we just heard and saw from different parts of the world. Muchas gracias a los jóvenes participantes y equipos de Open House Dublin, Santiago y Buenos Aires por el increíble trabajo involucrado para organizar, desarrollar y apoyar las presentaciones impresionantes que acabamos de escuchar y ver en diferentes partes del mundo. We enjoyed learning of the vast range of ideas in response to the climate crisis coming out of the cities, recognizing that some have the unique perspective of young people, but also how many issues raised in the youth manifestos consider the needs and experiences of all in society. There were many creative ideas presented today which merit further discussion, debate, and even a wider audience. We hope that all the young people taking part not only continue campaigning, learning and sharing their ideas, but also continue to inspire other young people to come together and to share their voices. Disfrutamos aprendiendo del rango amplio de ideas en respuesta a la crisis climática que surgía de las ciudades, reconociendo que algunas tenían la perspectiva única de los jóvenes, pero también cuántos temas planteados en los manifiestos juveniles consideraron las necesidades y experiencias de todos en la sociedad. Hoy se han presentado muchas ideas creativas que merecen una mayor discusión, debate y una audiencia aún más amplia. Esperamos que todos los jóvenes participantes no solo sigan haciendo campañas, aprendiendo y compartiendo sus ideas, sino que también sigan inspirando a otros jóvenes a unirse para compartir sus voces. And since we have a couple of minutes to spare, I'd really like to invite Ricardo, Blake, or Eileen if they would like to make any final comments in Spanish. Me gustaría invitar a Ricardo, o Blake, o Eileen si les gustaría hacer algún comentario final. Maybe if you'd like to go ahead, Blake. Hi Robert. Hi everyone. I don't really have too much more to say. We heard it all from the young people today and great to hear their inspiring voices. And just to say that when I was working on the Youth Manifesto last year, I was so impressed by the dedication and commitment of the youth panel, by the level of research as well that they undertook in between interactions. That used to be the same today with Buenos Aires and Santiago as well. Congratulations to everyone there on their presentations today too. And as I said already, the ideas and creative solutions that they have are still so urgent and relevant and have to be listened to. You know, so I'd love to see a legacy of this Youth Manifesto continuing as part of Open House worldwide on an ongoing basis. So that would be fantastic. You know, continue to inspire other cities around the world. Yeah, so that's it really. I think, yeah, fantastic and well done today to everyone. And thank you again to the Dublin panel for coming back on today. Brilliant, thank you very much. Puede ser que Ricardo quiere agregar algún comentario para ir cerrando. Bueno, Robert, sí, acá estamos con Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que felicitarlos a Santiago. Muy buena la propuesta. Gracias a Dublin, gracias a Worldwide por la invitación. Y adhiero a las palabras de que esto sea la primera semilla para poder seguir generando este tipo de iniciativas, sobre todo empezar a trabajar en equipo y que los jóvenes puedan tener una plataforma donde puedan relacionarse con otras personas de otros países y así todos juntos poder debatir y sobre todo generar contenido acerca de estas cuestiones que tan urgente tenemos que tomar. Y bueno, nada, agradecerles. Muy contentos estamos por acá. Muchas gracias, Ricardo. Perfecto. ¿Y Eileen quiere ir cerrando con algún otro comentario? Sí, también sumarme a las palabras de Ricardo y también
Creo que es muy bueno, una excelente posibilidad que nuestros open house del mundo puedan tener un enfoque siempre desde la sustentabilidad, desde la ecología y desde la emergencia, y poder vincularnos con activistas y con espacios y con expertos que estén investigando estos temas para poder nosotros, desde los open house, nutrirnos de estas nuevas necesidades urgentes. Me parece absolutamente necesario, sobre todo si es en compañía de las jóvenes y los jóvenes. Así que muchas gracias por la oportunidad y espero que esta actividad se pueda hacer los años que siguen. Muchas gracias. Muchas gracias, Eileen. Thank you very much again to all of the teams that worked so hard to put this together, and also to Open House Worldwide for coordinating. Muchas gracias a todos los equipos que han hecho el gran esfuerzo para hacer posible ese encuentro, y también a Open House Worldwide. So we've seen the importance of young people's voices to our city is clear, and our cities stand to benefit from taking into account the views of more diverse groups of the people who live there. On behalf of all the young people participating, the Open House Cities and Open House Worldwide, I would like to thank you for joining us for the Youth Manifesto event today. Please stay tuned, subscribe to the Open House Worldwide YouTube channel, and watch this space for future events. La importancia de las voces de los jóvenes para nuestras ciudades es clara, y nuestras ciudades se beneficiarán de tener en cuenta las opiniones de grupos más diversos de las personas que viven allí. En nombre de todos los jóvenes que participaron, las ciudades de Open House y Open House Worldwide, me gustaría agradecerles por acompañarnos hoy en el evento del Manifiesto Jóven. Que estén atentos, suscríbase al canal de YouTube de Open House Worldwide y mire ese espacio para eventos futuros. Open House cities around the world are working to create hybrid events in the context of the global health crisis, creating unique opportunities for people anywhere to learn about cities near or far. Today, we'd like to invite you to head over to the YouTube channel of Open House Buenos Aires, where they're running tours during a day-long event, one not to be missed. Buildings that will be shown include the Edificio Accenture, Casa de Encuentro San Francisco, and Casa del Vía de Botón. Entonces, las ciudades de Open House en todo el mundo están trabajando para crear eventos híbridos en el contexto de la crisis de salud global, creando oportunidades únicas para que las personas en cualquier parte pueden aprender sobre ciudades cercanas o lejanas. Hoy nos gustaría invitarles a que se dirijan al canal de YouTube de Open House Buenos Aires, donde se realizarán recorridos durante el evento durante el día de hoy. Uno que no se debe perder. Y edificios que se incluyen en ese recorrido son Edificio Accenture, Casa de Encuentro San Francisco y Casa en Vía de Botón. And one last thing before we wrap up here in the session. Many thanks again for joining us, and we look forward to seeing you at the next Open House Worldwide event and at your next local Open House City event. So this weekend, we have 2 cities running their Open House weekends, from Rosario, a neighbor of Buenos Aires in Argentina, and in Taipei. Next weekend, the 4th and 5th of December, we have Buenos Aires, and on the 11th and 12th of December, we have Lagos, Malaga, and Hsinchu. So there's lots coming up, and please check out the website, www.openhouseworldwide.org for more information. Entonces, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Esperamos verlo en el próximo evento de Open House Worldwide y en su próximo evento local en una ciudad de Open House. Este fin de semana tenemos 2 eventos de ciudades en Rosario, en Argentina, y en Taipei. Y el fin de semana siguiente, el 4 o 5 de diciembre, tenemos Buenos Aires, y el 11 y 12 de diciembre tenemos 3 ciudades que van a tener sus eventos en Lagos, en Nigeria, Málaga y Hsinchu. Así que visite el sitio web de www.openhouseworldwide.org para obtener más información. Así que me gustaría pedir, I would like to ask from all the participants if they could please turn on their cameras. Pueden prender sus cámaras todos los participantes, por favor.
And we could say goodbye and thank you very much to all that were watching us. Y podemos despedir y agradecer a todos los que están mirando a nosotros. Así que, see you later. Thanks again. Nos vemos. Muchas gracias.